مرحبا. درس اليوم متعلق ب the simple present يعني الزمن الحاضر و the present progressive وهو زمن باللغة الإنجليزية مختلف نوعا ما عن الحاضر واسمه present progressive. باللغة العربية نعبر عليه بما يرادف بصدد الوقوع. إذن في هذه الصورة وفي هذه الجملة عندنا نحن we shop every Monday. We as a subject shop as a verb نتسوق every Monday كل يوم اثنين. يعني ماذا هناك عادة every Monday يوم اثنين. ماذا استعملنا؟ we shop وهو the simple present يعني نوع من حالة من حالات الاستعمال ما نسميه بالsimple present. هذا we shop or she shops plus verb plus s. They shop, right? Only verb or verb plus s. Simple present. Why? لأن هناك عادة every Monday كل يوم اثنين. The simple present tense يعني هذا مثلا في هذه النقطة هذا الماضي past and this is the future المستقبل. ثم عندنا now يعني الحاضر زمن الحاضر ولكن now ما نقصد به الآن وليس في هذه اللحظة التي نتكلم فيها ولكن كزمن الحاضر عموما. مثلا the simple present متى نستعمل عندما نقول Jill eats lunch every day. Jill هو subject eats the simple present lunch every day يعني all the whole week every day من كل أيام الأسبوع Monday إلى يوم الاثنين إلى يوم الأحد. وهذه عادة يعني عادة every day. I usually study English on Wednesday. I subject usually you can usually عادة يعني usually study as a verb English on Wednesday. نقول لك يوم الأربعاء هذا هو يوم اللغة الإنجليزية بالنسبة لي يعني أدرس اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء. وهذه أصلا يعني أيضا عادة باللغة الإنجليزية نسميها daily habits or usual activities يعني daily habits عادات يومية أو usual activities يعني نشاطات نقوم بها مرة في الأسبوع أو مرة في اليوم أو يعني ما يشابه ذلك. Now dogs bark, lions roar. So here هذا الكلاب تنبح الأسود تأسف, right? So general statements of fact يعني استعمل الأول قلنا daily habits usual activities يعني عادات يومية أو عادات تقوم بها يوميا أو في الأسبوع أو مرة في السنة عادة. والاستعمال الثاني هو حقيقة أي واحد لا يمكن أن ننكر أن الكلاب تنبح dogs bark. ولهذا السبب نستعمل الزمن الحاضر the simple present. Jill he eats verb plus s. I study only verb. Dogs they only verb. And those are the two forms of the simple present tense. يعني نوعين عندك يا فعل فقط وهو bark أو study من غير s ومن غير ing ومن غير ed ومن غير أي حاجة nothing it's just a verb. أو he and she and it like Jill here plus verb plus s هذا simple present. واستعمل simple present تتعلق بالمعنى. It's all based on the meaning. You're talking about daily habits or you're talking about general statements. So the simple present events or situations will always usually habitually in the past, present or future. The simple present, how do we negate? Negative نفي. He doesn't watch يعني الجملة غير منفية he watches قلنا he plus verb plus s. He watches TV on weekends. الجملة المنفية نبدأ نجيب هذا does وهو نقول له auxiliary
يعاون الفعل لأنه كل مرة عنا نفي في أفعال الحركة لازم نستعمل هذا does وإلا do. does مع he and she and it, in this case is he, and then negation not وإلا contraction doesn't plus main verb so here لاحظوا الأس موجودة في الauxiliary هو do ولا does. هوني already عنا does يعني الأس موجودة هوني, so we don't put s in the verb, right? The question نفس الشيء. When we have a question, then we need this does or do. In this case we have dog, that dog, meaning it. So does it bark loudly? Does it bark loudly? So when do we use does? When we negate the simple present in the negative form يعني في النفي نستعمله doesn't ما هي she it plus verb he doesn't watch. مع الأسئلة نستعمله does نفس الشيء ما هي she it. Does that dog bark loudly? Now here the present progressive. The present progressive قلنا فما فرق ما بين simple present وهو الزمن الحاضر و the present progressive يعني continuous فما استمرارية يعني الحركة طويلة نوعا ما ومستمرة وتحدث في هذه اللحظة يعني right now. When I say right now where's the cursor? Yeah, right now يعني في هذه اللحظة في هذه اللحظة التي نتكلم فيها في هذه الصورة في هذه اللحظة نشاهد ماجدة is feeding. So the verb is to feed, but we conjugate it in the present progressive, which is we have two things here نحتاج إلى شيئين, the verb to be in the present plus verb plus ing. يعني لازم نستعمل verb to be هو اللي يتصرف في الزمن الحاضر. That's why اسمه اسمه present progressive. Then we use the verb itself and we add ing. Okay, so we're gonna use is or am or are plus verb plus ing. Why? لماذا? Because there is continuity in the action. There is progressive, meaning بصدد الوقوع الحركة, وهذا الفعل هو بصدد الوقوع is happening, right? So I can talk now. I am playing. Am to be playing plus verb plus ing, the guitar. They are both these they are eating, as you can see. هما بصدد الأكل. So we don't say they eat because we're not talking about the fact that they eat, or we didn't say they eat or they have dinner at 7 p.m. every day. That's a habit. Here we're saying they are eating right now. في هذه اللحظة they are eating. Now the present progressive. Magda is feeding her horse now. I can't talk now. I am playing. They are eating dinner right now. So what do we have? An activity in progress. It is happening right now. بصدد الوقوع حاليا لحظة. So here negative بأنه هو الفعل to be هو اللي يتصرف. If you notice we're conjugating to be. That's what changes. And then this is always the same. Verb plus ing. So this is kind of fixed, but this is the one that we conjugate. So we conjugate it as we conjugate the verb to be here in the negative. We just simply add not, or here short form isn't, right? It isn't snowing right now. As you can see, there is no snow in this particular picture. As this moment في هذه اللحظة it isn't snowing. ليست بصدد يعني بنزول الثلج. ليس هناك ثلج حاليا. So how do we make a question? Same thing. Since we have two forms here, to be plus verb plus ing, so we have two forms. So we have the subject between the auxiliary is here be and the verb plus ing. يجي السبجكت في الوسط ما بين is وما بين الفعل الرئيسي اللي هو نزيدوها ing.
Yeah. So basically the present progressive form تصرف am or is or are يعني be plus verb. ناقصة هي كلمة verb يعني الفعل الرئيسي اللي هو فيه الحركة. Snow or eat or right or jump. He is jumping. They are eating. It is snowing. Plus verb plus ing. Alright, so if we want to look at it in this continuum, so it would be starts. The action will start at this point in progress. At this moment, it's still happening, and probably it could continue. It could continue in the future. It could stop right here. Well, at this moment, it's still happening, but it could continue all the way to the future. But we're not talking about future as زمن الحاضر أو الماضي وزمن المستقبل. نحكيه في اللحظة هذه ممكن يعني من 5 دقائق بدأت الحركة تتواصل إلى اللحظة هذه هي بصدد الوقوع، ثم مثلا 15 4 نصف ساعة ممكن متواصلة، يعني that's why it's in progress، يعني طويلة نوعا ما، ولكن الأهم أن هي تكون بصدد الوقوع في زمن في هذا الزمن، يعني we call it the present progress. عفوا الوقوع يعني مثلا هنا they are running يعني see the verb run هذا هو الفعل الرئيسي، وهذا simple present يعني المعنى كل زمن له معنى معين. Each tense has its own conveys its own meaning, right? They run. As a matter of fact, here they are running. So here the meaning that we're conveying is different. We're saying at this moment they are running يعني في هذه اللحظة هم يتسابقون. مرحبا. إذا درس اليوم هو متعلق باستعمال الزمن الحاضر وهو the simple present، وزمن آخر اسمه بالإنجليزية the present progressive وهو مختلف نوعا ما على زمن الحاضر، وهو ما سنتعرض إليه في هذا الدرس. مثلا في هذه الجملة وفي هذه الصورة we shop every Monday، يعني هذا الرجل وهذه المرأة we نحن shop verb every Monday يعني كل يوم ثلاثاء، كل يوم ثلاثاء، يعني هذا استعمال من استعمالات ما نقول الوقوع. يعني مثلا هنا they are running يعني see the verb run هذا هو الفعل الرئيسي، وهذا simple present يعني المعنى كل زمن له معنى معين. Each tense has its own conveys its own meaning, right? They run. As a matter of fact, here they are running. So here the meaning that we're conveying is different. We're saying at this moment they are running يعني في هذه اللحظة هم يتسابقون. So how do we construct here a question with a simple present? Yeah, we talked about he and she and it does, right? And also, but now we're gonna look at do. Basically it's do and does, but I'm trying to say to remind you we did see simple present questions and negation do plus subject plus main verb, or does plus subject plus main verb, or negation he doesn't run, they don't run, right? So here let's go to this example. So do you run? This is the verb is run. قلوا احنا فعل يجري ونحب نستعملوه مع subject أنت أو أنت أو أنتما أو أنتن, right? أو أنتم, you, right? You run. So we're gonna say do you run? The present progressive, how do we say that? Are you running? So in a question, here in the simple present we use do plus you or we or they, basically, plus main verb. In the present progressive, we're gonna use, because it's you are running, so it becomes are you running. So basically it's the same concept of the verb to be, inversion only. So you start with be, then the subject, then the main verb plus ing. So the subject is between the auxiliary be and verb plus ing.
يعني المبتدأ يكون بين ال are or is or am والفعل الرئيسي مع ing. Now, it's Monday and my mom is teaching math. So, what do you think? Is this daily usual habit or happening right now? شوفوا. It's Monday and my mom is teaching math. هذه أمي وهي الآن تدرس. شو عنا هوني؟ Verb to be is because the subject is my mom, and here teaching verb plus ing. So we have a present progressive. Then it is happening right now بصدد الوقوع حاليا في هذه اللحظة. Now, she doesn't usually teach on Monday. She doesn't usually teach on Monday. So when we say usually عادة يعني. So هوني نحكيو هي لا تدرس عادة يوم الاثنين. So we're talking about a, and you can see here doesn't teach. So this is the present simple. And when we use the present simple, we mean daily or usual habit. Here usual habit يعني استعمل. So here she usually teaches on Tuesday and Thursday. She usually teaches, as you can see, usually for usual habit, and teaches verb plus s. So this is simple present or present simple and not present progressive. So it is a daily usual habit يعني عادة. Oh. Now, today is unusual. She's teaching a class for new students. Today is unusual. She is teaching a class for new students. انظروا هنا عنا is teaching يعني verb to be in the present plus verb plus ing. يعني هذا الزمن المعروف باللغة الإنجليزية ب present progressive يعني في هذه اللحظة. She is teaching a class for new students. She is teaching a class for new students في هذا اليوم على غير العادة يعني. She is teaching a class for new students يعني على غير العادة. وهو بصدد الوقوع أيضا. Hold on. Are you here? أسألك هل أنت بصدد مشاهدة التلفزيون؟ لا يعني are you watching TV? So you're gonna say no, I am. في هذه اللحظة ماذا أفعل؟ I am checking email. يعني في هذه اللحظة أنا يعني بصدد رجعت أو to check email يعني ذهب إلى هذا الإيميل مشيك رحنا أصلا بالدرجة. So I always before I go to sleep يعني هذه عادة. So I always check email or my email before I go to sleep. وهذا هو simple present or present simple. يعني هذا هو الفرق ما بين استعمال ال present simple و present progressive عادة أو بصدد الوقوع حاليا. Elaine has a new car. Non-action verb وهو has, right? Has يعني نستعمل present simple here. نرجع present simple. Elaine has. Why do we have has? لأن يعني الملكية. Has a car. He and she and it has. The rest have. I know your sister. Non-action verbs يعني مش فعل to be ومش في أفعال حركة لأنها تدل على معنى آخر. I know أعرف بس لكن نستعملوها بنفس طريقة أفعال الحركة. I know your sister. That's also present. Can we use verb I know your sister in the present progressive? No. لأنه مش ممكن أنت تعرف أختها وإلا لا تعرف أختها. مش ممكن التعرف أو المعرفة تكون بصدد القيام basically. I'm thirsty. I want something to drink. I cannot say I am wanting. يعني أفعال هذا الإحساس كما نقولوا أشعر بالجوع أو أشعر بالعطش أو بالخوف أو كذا. كل هذه الأفعال أو أحبث كل هذه الأفعال they are existing
situations ولا يمكن أن نستعملها مع ال present progressive. I think that learning English is important. So when think or believe, when you have the verb think or believe, here I am thinking about studying right now. It's different, right? When you say I think that learning English is important, meaning I believe. That's a non-progressive. But when I say I'm thinking about studying right now, which is the progressive, then we're talking about the thoughts in a person's mind. يعني الفكرة كرأيك عامة والفرق انه نحن بصدد وصف الحركة وهي حركة التفكير الذي يدور بداخلك وهو في هذا الحالة ممكن استعمال present perfect. So Jesse has a motorbike. Jesse has a motorbike. When we have the verb have, you cannot say it. We cannot use it in a progressive. يعني الملكية يعني تملكها أو لا تملكها. ليس هناك بصدد ملكية شيء ما. هذا هي المعنى. My aunt is having an operation. That's something else, right? When you say she is having an operation because she doesn't do the operation, but she has the operation. وليس هنا ليس المعنى الملكية. مع المعنى معنى آخر وليس بمعنى الملكية. She is having an operation يعني العملية هي بصدد الوقوع العملية الجراحية. نعم. Progressive verbs or non-action verbs. Remember هناك progressive verbs يعني الأفعال التي ممكن أن تكون بصدد الوقوع. non-action verbs يعني أفعال أشعر بالعطش بالجوع بالخوف بكذا كذا أو أفكر أو أعرف. هذه أفعال cognitive verbs basically متعلقة بالتفكير. هناك حالات ممكن نستعملها في present progressive وحالات لا يمكن نستعملها. So here, does he always your birthday? What's the verb here? Does he? أصلا من auxiliary we have the auxiliary does. واضح إنه نحن لا نتحدث على progressive verbs لأن لو كان هناك يعني نتحدث عن progressive verb لكان هناك verb to be is he. ولكن هنا but here we're saying does he always. So does he always remember your birthday? Does he always remember your birthday? يعني هو يتفكرها أو ما يتفكرها يتذكرها أم لا يتذكرها وليس هناك هو الآن بصدد التذكر. هذا لا يحصل. Progressive verbs have here. Are you trouble with your homework? Yes. So here are you having trouble? Having trouble يعني هناك مشكلة تصادمك مشكلة وليس أنك تملك المشكلة. الملكية ليس هناك progressive ولكن are you having a trouble يعني هناك مشكلة موجودة. So are you having a trouble with your homework? Then this is a progressive at this moment. So هنا she هي والفعل think تفكر, right? So now we're gonna see are we gonna use the present progressive or non-action verbs يعني أفعال أخرى. مثلا هنا في هذه اللحظة إذا قلنا في هذه اللحظة وفي هذه الصورة بماذا تفكر يعني what is she thinking about? What is verb be then thinking verb plus ing يعني استعمل progressive here.